पाठशालाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम मोतीलाल नेहरू और माता श्री स्वरूपा रानी थी। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और बाद में इनर टेम्पल से एक बैरिस्टर के रूप में प्रशिक्षण किया। भारत आके महात्मा गांधी जी के साथ भारत को स्वतंत्र कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। नेहरू जी शांति के सच्चे दूत थे। उन्होंने ही पंचशील नामक 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू के भारतीय इतिहास में अतुलनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज आदि। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और मजाक भी किया करते थे। एक बार एक बच्चे ने ऑटोग्राफ पुस्तिका नेहरू जी के सामने रखते हुए कहा, साइन कर दीजिए। बच्चे ने ऑटोग्राफ देखे नेहरू जी से कहा, आपने तारीख तो लिखी ही नहीं। बच्चे की इस बात पर नेहरू जी ने उर्दू अंकों में तारीख लिख दी। बच्चे ने देखकर कहा, यह तो उर्दू में है। नेहरू जी ने कहा, भाई तुमने साइन अंग्रेजी शब्द में कहा, मैंने अंग्रेजी में साइन कर दी। फिर तुमने तारीख उर्दू में कहा तो मैंने तारीख उर्दू में लिख दी। इस प्रकार नेहरू जी हमेशा बच्चों के साथ मजाक किया करते थे। उन्हें बच्चे बहुत ही प्रिय थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। Good morning to everyone. This is Kokila Narayana reporting from MG School for Excellence with camera person Mr. P. Ahmed. Vanakkam, Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. Come, let us see what is the special happening in MG School for Excellence. Follow me. Now please come. There is something special happening. I hope you children will like it and enjoy the song which they are singing, and they have taken lot of effort to do this. So please follow me and come. You can see there are a group of people standing here with the globe. Let us go and ask what are they up to. Just follow me. Yeah, please come. Good morning. Good morning. Can you know what is special happening today? Today, as you all know, and you can all see that I have carried a globe here, and we have got a very special message, and I think Jackie ma'am can tell that message. Yeah, yes, please ma'am. Think about the generations and to say we want to make it a better world for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. Let us listen to the song. Enjoy. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this
place. You'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Yeah, just now we listened to the melodious song of the teachers. We have few more teachers here dressed up specially for you with the caps and the gowns. Let's ask what they are up to. Yes, good morning everyone. Good morning. What is special today? So, we all children, happy Children's Day. Happy Children's Day. We all have a message for you. The one who falls gets up stronger, and the one who never tries. So, don't fear the failure. Chase your dreams. Be positive. Stay stronger. Work hard, and then achieve your goals. Children, the school life is a golden life. So enjoy your school life. Be the king of your life and the emperor of the others. So this is specially for you all children. Here it is. Please enjoy the song. सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। जो सब करते हैं यारों वो तुम हम क्यों करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। Thank you. Very nice. Yes, we have few more people here who are crowded here. We'll see what they're up to. Yes, excuse me ladies. Hello. Hello. Yes. What is happening? Yes. What is happening here? Yes. Anything special About our dreams. Yes. We are discussing about our dreams. So we want to convey to children that we have to always dream, dream big, and dreaming only will not be enough. We have to work very hard to make it come true also. So that we will just convey through our song. Yes, children. We'll enjoy this melodious song. आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कुछ अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो वार वार, कर दरिया को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं दिले दिल की
उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪೀರ್ ಅಹಮದ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೋಕಿಲಾ ನಾರಾಯಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ತೆ. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಆ ಜೀವನದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಏನಾಗಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಮನರಂಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ನೀ, ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ, ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ. ಓ ನನ್ನಾಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಓ ನಮ್ಮಾಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಚಲಿಸುವ ಕಾಲವು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವ ಮರೆಯಬೇಡ ನೀ, ತುಂಬಿಕೋ ಮನದಲ್ಲಿ. ಇಂದಿಗೋ ನಾಳೆಗೋ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಲಿ, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾರಿದೀಪ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ, ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಈ ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಓ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಾಣರಾಗಿ ಬಾಳಿ ನನ್ನ ಹೊನ್ನ ಹೂಗಳೇ. ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಿತವಿರಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತವಿರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀವಿರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಓ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಾಣರಾಗಿ ಬಾಳಿ ನನ್ನ ಹೊನ್ನ ಹೂಗಳೇ. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವವು ನಿಮಗಿರಬೇಕು, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು, ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಬಡವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣವಿರಬೇಕು, ಯಾರಲ್ಲೂ ನೋವು ತರಬಾರದು. ಸುಳ್ಳು ನುಡಿ ಆಡದಿರು, ಕೆಟ್ಟವರ ಸೇರದಿರಿ, ಬಾಳುವ ರೀತಿಯ ಕಲಿಯಿರಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಓ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಾಣರಾಗಿ ಬಾಳಿ ನನ್ನ ಹೊನ್ನ ಹೂಗಳೇ. ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಿತವಿರಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತವಿರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನೀವಿರಬೇಕು.
So we have few more people here gathered together for something special again for you on this Children's Day Eve. Yes, come, let's go and ask them what they are up to. Yes, good morning to everyone. Good morning. Yeah. Can I know what is special happening today? Yes, anyone of you? Yes, ma'am, please. Special, it's Children's Day, and so I'm sure children, you all will be getting treats every day, isn't it? So today, just listen to this Tamil song about your dreams. Thank you. Please enjoy the song. Thank you. Thank you. Thank you. I hope you enjoyed all the songs which they sang for you. There's something big happening there on the stage, and very curious to go and see what is happening. Come, let's go and join them.
at school. I'm so happy. But only problem, children are not there. It's so boring without the children, ma'am. Yes, madam. See the ground, madam. Without children, how that ground? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Even I agree. The corridors are so silent and the walls are so pale. Addition of the libraries. Really, books are waiting for the students to come back now. No, Rupa, ma'am? Yes, ma'am. Yes, yes. So students, we are all eagerly waiting for you. Please wear your mask, get in your hand sanitizer, and please make us happy and you also be happy. ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಯ್ತು 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 ಅರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಸ್ಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಯ್ತು 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 ಅರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ದೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಯ್ತು 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 ಅರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಠವ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಟವ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠವ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಟವ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಶುರುವಾಯ್ತು. A very good morning to all of you students. We are going to look at the young achievers, the achievers who have done wonders at a very young age. We have Yathartha Murthy, a 14-year-old from Bangalore, Karnataka, who can sing more than 260 national anthems from memory, and not only this, he has also won the Limca world record to his credit. And now we have R. Pragnananda. He's around 10 years old. He's the youngest chess international master, and he also has the title chess grandmaster to his credit. Little Chef Kicha was fondly known by this name. His name is Nihal Raj, and he is the youngest chef in the world. Moreover, he also appears in the top-rated American television talk show. He is a beautiful photographer, Mr. Arshdeep Singh. He's got the best and the prestigious award of Young Wildlife Photographer of the Year, Asia. And then he also has a snap of two owls peeping out of the waste pipe that strung the title. And our prestigious Mr. Medansh Mehta, who was a wonder to the Microsoft CEO Satya Nadella for his beautiful game created by the coding. He started his coding at the age of 6 and developed an exceptional gaming app using the basic coding language like Logo and Scratch. So we understand from the above slides that if we dream big, we can fly high. All the very best, and each of us are bestowed with the beautiful talents by God. Let us always understand, recognize, and let us fly high. A happy Children's Day to you. May this Children's Day be a beginning for all your future ambitions.
God bless you and thank you.
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। Oh my god, this dance is so boring. Come on, let's change the beats now. तू का तो गड़बड़ा चल चल लड़के, तू का तो गड़बड़ा बाय बाय बड़के। तू का तो गड़बड़ा चल चल लड़के, तू का तो गड़बड़ा बाय बाय बड़के। नक्कार 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 शैतानी जवानी हिमसर रे, नक्कार 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 मैं जंगल की बिजली हूँ रे। तू का तो गड़बड़ा चल चल लड़के, तू का तो गड़बड़ा बाय बाय बड़के।